গ্রামের মেঠো পথ পেরিয়ে শহরের রাজপথ, ঈদের কোলাহলী থেকে দুর্গাপুজোর সিঁদুর খেলা, কিংবা দীঘা থেকে দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদ থেকে শান্তিনিকেতন, বাউল থেকে ছৌ নাচ, সবটাই এখন এক ছাদের তলায়। বাংলায় কথা বলবো আমরা, বাংলার কথা বলবো আমরা। সঙ্গত দেবে না, দেখছেন সংগতি, সংস্কৃতির সাথে ঐক্যের পথে। নমস্কার, আমি পায়েল, আপনাদের সাথে আরও একবার স্বাগত সোলমেটে। আমার সাথে আজকে আছে যিনি, তার সাথে পরিচয় করানোর আগে তার জার্নিটা বলতে গেলে খুব ইন্টারেস্টিং। প্রথমে তার ক্যারিয়ার শুরু হয় 2006 সালে মডেলিং থেকে, তারপর 2007 সালে একটি সিনেমা, হিন্দি সিনেমা লায়ন্স অফ পাঞ্জাব প্রেজেন্স থেকে, এবং 2017-তে ইয়েতি অভিযানের মাধ্যমে বাংলা সিনেমায় তার পদার্পণ। সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে আমার সাথে রয়েছে অ্যালেক্স এন ওনেল, sorry pronunciation, Alex O'Neill. So welcome to you, Alex, to our channel. कैसे हैं आप, ये बताइए। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद. It is my privilege to be here. Sean Gotti is a lovely channel, and it's wonderful to be speaking with all of you. And thank you for that wonderful introduction. Yes, I have been privileged to have been here in the Bengali industry only for 3 projects so far. The first was, as you said, Ethiobi Jan. And now here we are with Golandaj. यस, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? गोलंदाज एक बड़े है, इसके आगे आप यति अभियान किए हैं, इसके आगे आपको वर्चुअल में ओटीटी प्लेटफॉर्म में बोलना सही होगा, रेखा रविंद्रनाथ এখানে কখনো খেতে আসেনি। सो एक से बढ़कर एक आपका जर्नी कैसा था? बहुत बहुत ब्यूटीफुल जर्नी और थोड़ा अजीब जर्नी भी है. It has been an adventure. The adventure keeps going on. I very much enjoyed Ethiobi Jan. I very much enjoyed Rekha. But Golandaj is a very special film for me because it combines football, which I love, and it combines performance, which I'm always doing. This is only my 3rd project in West Bengal, but I've done about 40 films over the past 10 or 15 years. You mentioned Loins of Punjab Presents. That was a long time ago. And Chini Kam was also a long time ago. But I've had the privilege to do many wonderful films. But Golandaj is something truly very special. Dave Adhikari is a wonderful actor and a very good friend. Dhrubo Banerjee is a fantastic director. And Somek Halder, who also shot Ethiobi Jan, shot Golandaj beautifully. So I'm very, very excited for this film. I'm very excited to be here in Kolkata talking about Golandaj and to spend Durga Pujo with all of you. ये बहुत अच्छी बात कही है। और आपको, आप प्रोबेबली अमेरिका नेशनलिटी है आपका, वैसा होकर अमेरिका दो नेशनलिटीज है मेरे, नेदरलैंड्स, हॉलैंड और अमेरिका। हाँ, उस नेशनलिटी हिसाब से हम लोगों का एक बहुत ही जानना होता है कि एक्साइटमेंट भी होता है, क्योंकि अमेरिका में हॉलीवुड ज़्यादा चलती है। तो आप बॉलीवुड और टॉलीवुड में इंटरेस्टेड क्यों हुआ? क्योंकि well, more accurate is to say that I was welcomed into Bollywood and Tollywood. I didn't choose, it chose me. And for that, I'm very, very grateful. I have been able to work with some of the finest directors and actors in the world. Santosh Sivan, Randeep Huda, Adil Hussain, Manoj Bajpayee. And then here in West Bengal, Prosenjit Chatterjee, Dave Adhikari, Badon. So I'm eternally grateful for these opportunities. Hollywood is great, but I absolutely love being here in India and especially here in Kolkata. I think that the arts, especially in West Bengal, are so powerful here that the music, the food, the paintings, and the films are something very, very special.
দ্যাটস গ্রেট। নিজের দেশে নিজের রাজ্যে দাঁড়িয়ে নিজের কথা শুনতে ভালোই লাগে। সো एलेक्स आई वांट टू नो दैट आप तो मलयालम, मराठी, तमिल ये मूवी भी किए हैं। आपका इंडस्ट्री का हालचाल आफ्टर कोविड कैसा दिख रहे हैं? I think that things will get better. I'm extremely happy to be part of Golandaj, which is welcoming people back to the movie theaters here in West Bengal. I'm very excited that on the 22nd of October in Maharashtra, theaters should be reopening. I think that in the interim, a lot of very beautiful things have been made for OTT. If you saw your fellow Bengali, Sushmita Sen, Yes. she and I did a lovely project called Aria. Aria in was Disney Plus Hotstar. Disney Plus Hotstar. Thank you. Yeah, Check it out if you haven't seen it. It is a wonderful series. And that released during the pandemic. But I'm very excited to be back in the movie theaters, especially here in Kolkata, to feel the energy, the excitement of seeing Golandaj on the big screen. We started working on this film a long time ago. We shot through the pandemic. We took 8 months off before finishing the film, and now we've been waiting for the perfect time for Golandaj to be viewed in the cinema. And finally, it's here, and it's at such a wonderful time. It is our Pujo gift to the audiences, and we hope that you'll enjoy it. Are you enjoying the Kolkata atmosphere in now situation? I love it. I'm very happy to be here. I've been coming since 2010 when I first made Chittagong, a Hindi film here in Kolkata. It was a beautiful movie. I came back again to make Bose Dead or Alive, which was a series for Alt Balaji. And then I did my first Bengali film, Ethiopi Jan. So I've been coming to Kolkata and West Bengal for many, many years. I always enjoy coming to this city. It's a beautiful city for the architecture, for the food, and also for the people, most of all for the people. And I'm so glad to be spending this Durga Puja with the audiences and thanking them in person for giving me so much appreciation and acceptance. ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे एलेक्स आपके साथ इन थिएटर ऑल्सो। एलेक्स, दुर्गा पूजा सामने ही है, आपको दुर्गा पूजा देखना चाहेंगे पैंडल में जाके? This is my first time being in West Bengal for Durga Puja, so I'm excited to go and see all these amazingly intricate and big pandals and enjoy celebrating with my Bengali family, the cast and the crew of Golandaj. ग्रेट ग्रेट। और सामने ही दुर्गा पूजा है, आपको दुर्गा पूजा का बहुत बहुत शुभकामना है। आपको कहाँ कहाँ जाना है, आपको कोई अंदाज मिली है कि कौन सी पंडल आप देखना चाहेंगे? I'm going to trust my friends to take me to the best. And I've learned long ago to always spend time with locals. They know the best food, they know the best locations, and they know the best pandals. So any experience that I have in West Bengal is going to be a joyous one, especially at this time, which is so important in the Bengali calendar. And I'll be happy to celebrate with all the friends that I've made making this movie. एलेक्स, हम लोग जान के आए हैं कि आपका इस साल में 6 मूवी बंगाली को लेकर रिलीज होने वाला है, बंगाली और 5 हिंदी मूवी। अच्छा, तो क्या क्या है आप बोल सकते हैं? 5 हिंदी फिल्म्स जी अभी रिलीज नहीं, इस साल में रिलीज होने इस साल वाला में? है। अच्छा, जी हाँ, हाँ। रिलीज होने वाला है बंगाली को लेकर हाँ। 6 मूवी, 5 हिंदी, 1 बंगाली। तो आपका इस शेड्यूल कैसे चल रहा है? इतना लॉन्ग सिनेमा, लॉन्ग जर्नी शेड्यूल आप कैसे मैनेज कर रहे हो? Shrida, I have a manager who is as hardworking as I am, probably more hardworking, and it's up to her to make sure that all of the dates work well together and that we make the most of every opportunity. And she's here with me celebrating Durga Puja and celebrating the release of Golandaj. And we're looking at some really, really interesting projects that we can do here in West Bengal. So hopefully you'll see much more of me on the screen, and I look forward to spending more time here.
ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। हम लोग तो चाहते हैं आप बंगाल में रहो, बंगाल से आप जुड़े रहो, क्योंकि बंगाल से आपका कुछ कनेक्शन तो ज़रूरी है। मूवी से लेकर हम फिर लौट के बार बार आते हो। इसके बाद हम जानना चाहेंगे एलेक्स, आप कैसे मॉडलिंग से आप एक्टिंग में आए हो? ये बहुत ही माने हार्ड वर्किंग ना होने से आप नहीं हो सकता, क्योंकि मुंबई में एक ट्रेडिशन है मॉडलिंग जो करते एक्टिंग नहीं करते। तो कैसे ये कन्वर्ट किए? I was always a very bad model. Very bad model. I would walk the ramp and I would be scared I'd fall off the ramp and everyone would laugh at me. So it was a good thing I stopped modeling. But it was a natural progression. After I did a few modeling assignments, I then did a few ads, and ads led to films. And then I did Nach Balier. So I did a lot of dancing. Yeah. 2007. That's right. And after doing all of that dancing, the Indian public got to know me better, and I got some really interesting offers. So I'm glad I don't model anymore. I was a very bad model. I'm very happy being an actor instead of a model. So I'm very grateful for the audience accepting me. थैंक यू एलेक्स, आपके साथ टाइम बिता के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और बहुत धन्यवाद। और सामने ही दुर्गा पूजा है, हम लोगों का जो दर्शक ऑडियंस है, कुछ विश कर दीजिए दुर्गा पूजा के लिए। Yeah. Happy Durga Puja. I hope that you have a wonderfully safe and joyous Pujo, and I hope that you'll celebrate it with us in the theaters watching Golandaj. I'm looking forward to hearing what you think of the film, and happy Pujo. Namaskar.